Hello, my name is Daniel Stillwell. I am the editor of the IFTA newsletter, and we have with us today two people in Kiev, Ukraine. We have Maxim Kolesnichenko and an interpreter, Anna Kovalenko, and we will be talking about some of Maxim's work and his research that he's doing in Ukraine. So thank you so much for being with us today. Добрий день, мене звати Деніел Стюел. Я працюю в FTA Newsletter, і сьогодні я буду спілкуватися з Максимом Колесніченко і з Анною Коваленко, яка є перекладачем. Я буду задавати питання про роботу і дослідження Максима. So my first question for you, Maxim, is what kind of mental health practitioner do you identify as? And what does that look like in the context where you work? І моє перше питання до Максима. Яким саме практиком у сфері душевного здоров'я, психології, ментального здоров'я ви себе вважаєте? І яким є коло вашої роботи? Якою практикою я себе вважаю? Яким практиком, так. Я психотерапевт, психолог, психотерапевт, консультант, ось ця царина. Не медична сфера застосування, не медична. За базовою освітою я гештальт-терапевт, але потім занурився в сімейну терапію. І на сьогоднішній день відразу можу сказати, що разом з асоціацією IFTA у нас є спільний україно-американський проєкт, де ми проводимо навчання українських студентів за стандартами IFTA. От на сьогоднішній день. Війна трошки призупинила цю роботу, але я буду дуже вдячний, я тут дуже чільно і продуктивно спілкуюся з Вільямом Хібертом. Я буду дуже вдячний, якщо нам допоможуть завершити цей проект, зробивши його, удосконаливши його на сьогоднішній день, так як цього вимагають міжнародні стандарти. Тому що в Україні є величезна потреба до цього, і ми докладаємо своїх скромних зусиль для того, щоб зробити це можливим з нашого боку. I am a psychotherapist, a psychologist, and a practicing psychotherapist, non-medical psychotherapist. I don't have medical education. My basic education in psychology is Gestalt, but now I have been interested and have been developing my skills in family therapy. I am collaborating with IFTA, and we are working in an Ukrainian-American project. We are teaching psychology to Ukrainian students, and I've been in contact with William Hilbert recently. Hilbert, and I will be Hilbert. And I will be grateful if we could get some help in finishing this educational project according to all international standards, because in Ukraine we feel there is a big request and a big need for such kind of help. Wonderful, thank you. And I think this dovetails into the next question very nicely, which is recognizing that you have been doing some research on transgenerational trauma among members of the military, which is obviously something that a lot of people have thought about in Ukraine over the last year. What are some of the findings that you've already been able to collect that you can share? Чудово, дякую дуже. І це нас підводить до наступного мого питання. Я знаю, що ви займаєтеся дослідженнями трансгенераційної травми, зокрема такої травми в сім'ях українських військових. І, можливо, ви вже готові поділитися деякими своїми знахідками. Насправді це одна з моїх тем, можливо, одна з найважливіших тем, яка мене цікавить. Really, it's one of the most important topics that interest me. Що я можу сказати про сьогоднішніх військових, які беруть участь у війні з російською окупацією? Я буду маленькими шматочками говорити, щоб, знаєте, не нагромаджувалися. What can I say about contemporary military, Ukrainian military people who are participating in the war with the Russian invaders? Мені вдалося трошечки попрацювати на самому початку моєї професійної діяльності, вдалося трошки попрацювати з ветеранами афганських подій, афганської війни. In the beginning of my professional activities, I have a chance to work a little bit with the veterans of Afghanistan war.
Мені дуже хотілося їм допомогти, і я робив все можливе, що на той час мені вдавалося. I really wanted to help them, and at that period, I was doing everything I could do to help them. Mhm. І чому я кажу про цей період? Тому що зараз, коли я працюю по психологічній реабілітації сьогоднішніх військовослужбовців, я можу порівняти їхні мотиви і їхні наративи. Why I'm saying this? Because today, working with contemporary military people, I am able to compare their motives and their narratives. Mm. І для того, щоб розкрити це питання, мені треба пояснити, розкрити поле, скажімо так, смислової діяльності воїнів афганської війни і сьогоднішніх бійців, сьогоднішніх воїнів. And in order to answer this question, I have to clarify or open up the field of kind of sense-building activity, which was peculiar to the people who went to war in Afghanistan, and the same sense-building activity, but maybe different, for the people who are fighting in the war in Ukraine today. Важливо додати, що і в першому, і в другому випадку це були громадяни України. I should add that in both cases, these people were citizens of Ukraine. Але різницею між ними є головна позиція, яка полягає в власній оцінці своїх дій у воїнів-афганців і у українських воїнів сьогоднішніх подій. The main position I would like to stress is the difference in how they estimate their actions, how people who participated in Afghan war estimated their actions, and how people today estimate their actions. І якщо говорити вже трошки професійною мовою, то йдеться про ключовий регулятор такої позиції, як суперего, super-ego. And if I begin to speak the professional language, we are speaking here about the key regulator, such formation as the superego. Якщо йдеться про афганців, то вони карали самі себе, вони не могли змиритися з тим, що проводили активні військові дії на території чужої країни. If you speak about Afghan war veterans, they were punishing themselves because they couldn't make peace or come to peace with the idea that they were leading certain military actions outside of their home country, on the territory of some other people's country. Військова пропаганда, яка керувала їхніми діями, пояснюючи, що вони виконують священний обов'язок на території братньої країни, діяли лише тоді, коли вони були там, на території Афганістану. Але коли вони поверталися сюди, на поверхню виходили гуманістичні засади, і вони не знаходили собі місця після того, як змушені були завдавати військової поразки тим громадянам іншої країни. The war propaganda, which was telling them that they were performing their sacred duty at the territory of Afghanistan, was working only there while they were in the midst of the actions. But as they returned home, more humanistic ideas took over, and they began to feel guilty that they were defeating the people who were actually fighting for their own country. Так, натомість сьогоднішні наші події і люди, які воюють сьогодні, захищаючи територію України, керуються зовсім іншим налаштуванням. And today our events in Ukraine are very different. And the people who are defending the territory of Ukraine are actually being regulated by totally different attitudes. І тут дуже цікаво, мабуть, провести, знаєте, ще такий один аналіз стосовно тих людей, які саме йдуть воювати добровільно, і потім яких йдуть за призовом, які йдуть воювати за призовом. And it's interesting also to perform some more analysis here as to what kind of people go to fight of their own accord willingly, and what people go to fight due to the military summons. І це не є секретом. Люди йдуть воювати з різних причин і з різною мотивацією. It's not a secret that people go to fight to the war from different reasons and out of different motivations. Якщо одні йдуть воювати чітко усвідомлюючи, що йдуть свідомо захищати свою країну, захищати свою сім'ю, своїх рідних, своїх там друзів, побратимів тощо, це одна мотивація, зрозуміла для всіх.
Some of the people really go to fight for their country. They want to defend their families, their friends in combat, and this motivation is very clear and understood by everyone. Мгм. Але є чимала кількість людей, які замотивовані трошки іншими обставинами. But there is a number of people who are motivated by a number of different circumstances. Мгм. І серед них чимала кількість людей, які прагнуть визнання, перш за все, рідних, визнання сім'ї, визнання близьких, визнання батьками або дружинами навіть. Ну, дівчиною, яка може стати дружиною, тощо. Among them, there are some people who strive for recognition. They want to be recognized by their families, by their parents, sometimes by their wives even, or young women who are their wives to be. І от коли мені доводилося спілкуватися з хлопцями, які йдуть, а які пішли добровільно зі стану спротиву, скажімо, немає контакту з батьками, і вони розуміють, що для того, щоб бути, ну, щоб їх поважали, вони повинні бути в якихось таких подіях, які привернуть до них увагу і повагу, сформують повагу. І певна частина пішла воювати саме за цих причин. I've been communicating with a number of young men who went to the war at their own will, but their basic motivation was a kind of a contradiction, contradicting their parents in a way. People who are not in a very good contact with their parents, who want their respect, who want to achieve the attention of the parents and be respected as a grown man. Мгм. І коли я спілкувався з такими хлопцями, я розумів, що вони десь входили в свою травматичну історію, і мені треба було з ними якось інакше продовжувати це інтерв'ю. І я деколи залучав такі провокаційні методи, провокативні запитання. And when I was talking to such young people, I saw that they were entering their own traumatic story or traumatic history of their families. And I had to lead their interviews a bit differently. And I began to ask certain provocative questions. І тоді мені вдавалося знайти їхню глибинну мотивацію. Тобто вони ж не для того, щоб комусь щось довести. Це був перший наратив з їхнього боку. Довести, що я гідний, довести, що я там достойний. Я шукав іншого мотиву, і мені потім вдалося це знайти. I was looking for their deep or in-depth motivation, and okay, their surface narrative was about I want to prove that I can be respected, that I deserve this respect, but there was a different in-depth motive, and I managed to find it. Тому що, як я пояснював їм, якщо ти йдеш воювати для того, щоб комусь щось довести, ну ти довів, що ти можеш воювати, що ти можеш захищати. Невже твоя війна заради того, щоб показати всім, що ти воїн і що ти можеш це робити? Тоді ми рухалися далі, і тоді знаходився інший мотив, дійсно справжній, глибокий. Для чого ти це робиш? Тому що насправді я люблю тих батьків, з якими в мене немає контакту, ту матір, яка мене виганяла, яка від мене відмовлялася, того батька, який знову щось там, таке конфліктне було з ним. Ось таке. Because, okay, if you go to the war to prove that you can be a warrior, that you can fight, okay, you have proved it. But then we move on in the conversation, and I want to see something true and deep beneath it. And I discovered that many people go there because they love their parents. They love those parents they are not in contact with. They love their mothers who have thrown them out of families. And they love their fathers with whom they also have been in conflict. І тоді, коли вони знаходили цей справжній мотив, про який вони раніше навіть не думали, вони казали, майже всі казали, що їм легше ставало емоційно, на душі легше ставало. І я роблю висновок, що вони розв'язували якийсь давній внутрішній конфликт, психологічний конфлікт. And when they managed to find this true motive, I saw that they felt better, that they felt kind of spiritual soul release, and because they understood their in-depth motive, and maybe some conflicts were being resolved in this moment. І, можливо, тут я наближаюся саме до ключового моменту відповіді на це запитання, на ваше запитання. And I feel that now I'm approaching the key point of the answer to your question.
Сьогоднішня війна, воїни, учасники сьогоднішньої війни розуміють, що усі їхні дії стосовно захисту держави, захисту країни будуть сприйняті, і стосовно них не буде жодних критичних налаштувань з боку держави, рідних чи друзів. Today's military people, today's warriors understand that all their actions and their decisions will be accepted, that there would be no critical attitudes on the part of their families or the citizens of the country. Є чудовий вираз, я, на жаль, не пам'ятаю, хто його сказав, просто давно його чув. Якщо хочеш подивитися на справедливість вчинків чоловіка, мужчини, подивися, як реагує його жінка. There is an old saying, I don't remember where I read it for the first time. It says that if you want to see if the man's actions are fair, look at the reaction of his wife, of his woman. Якщо говорити про воїнів афганської війни, то що може сказати дружини? Ну, батьківщина послала, іди воюй. Хоча я не хочу, щоб ти воював. If we look at the military people who went to Afghanistan, what could their wives say? They could possibly say that, oh, okay, if the state is sending you, probably you must go, but I don't really want you to go. Якщо ми говоримо про сьогоднішніх учасників, то самі матері, самі дружини кажуть, іди воюй, тому що ти захищаєш мене, нас і нашу сім'ю. And if we look at today's war, mothers themselves frequently say that go and fight for us because you are protecting us, the family, and the country. І що цікаво стосовно сьогоднішніх наших учасників сьогоднішньої війни. Якщо... Прошу. What is particularly interesting about the participants of today's war? Якщо до початку воєнних дій вони психологічно були налаштовані на формування таких, знаєте, агресивних груп маргінального характеру. If before the military actions, some of them were ready for the formation of certain aggressive groups of marginal character. То коли вони пішли добровільно до війська, оця агресивність була спрямована на зовнішнього ворога. І тому сам характер маргінальності просто зник, тому що люди були залучені до більш масштабних дій вже в лавах Збройних сил. But when they went to the army willingly, this aggressive nature was already directed towards the outside enemy, and so the marginal character of their actions just disappeared because they are acting conventionally for the sake of their country. І наші хлопці, які воюють, дуже добре відчувають те, що їх підтримує весь народ. Де б вони не воювали, вони зараз в зоні особливої уваги і поваги. And our young men feel the support of the whole people of Ukraine because now they are on the territory or in the zone of particular attention and particular respect. Мабуть, це і відрізняє учасників сьогоднішніх подій від усіх інших. Вони отримають прийняття, те, за що вони з самого початку готові були протестною поведінкою доводити щось, там, конфліктувати, можливо, наражати на якісь соціопатичні дії, наприклад. То коли настала війна, і вони пішли реалізовувати свій цей внутрішній намір, вони отримують прийняття вже на самому початку і за самим фактом участі в цих бойових діях. So that is what makes them different from previous generations of warriors, because they get acceptance. What they felt in the beginning, their protest behaviors, their willingness to be in conflict, maybe to perform some sociopathic actions, all these things are gone because now they feel this inner intention to go and fight for their country, and they feel that they are accepted in their intention. Тому психологічного конфликту стосовно тих дій, які відбуваються зараз на меті захисту України, в них, я думаю, точно не буде. That is why I believe that they're certainly not going to have the psychological conflict, inner conflict about the aims of their participation in the military actions. Поки зупинимося, бо я так можу багато розповідати. Let us stop for a while because I can speak a lot. Thank you so much. Дякую дуже.
when I am summarizing what I'm hearing, I'm imagining there's this term in the West that we call moral injury. Я спробую підсумувати те, що я почув. У нас на Заході є такий термін, як моральне поранення. And the way that it's often talked about is people being put into situations where their morals and their behavior become in conflict, and then they have to live with that dissonance in their soul. І якщо описати, що це таке, це коли людина потрапляє в ситуацію, де її моральні уявлення і її поведінка конфліктують між собою. І тоді людина змушена жити в певному дисонансі в своїй душі. And I think it is fascinating and powerful to discover the societal, family, systemic influences of how people process that kind of dissonance in their mind, in their families, in their society. І мене захоплює цей потужний процес, коли все суспільство, сім'ї, всі системи таким чином впливають на військових, що вони допомагають їм обробляти цей внутрішній дисонанс і справлятися з ним. And I will ask one last question about this, and then we can wrap up. The people watching this are from all over the world. What do you believe your findings would say to others in different areas or contexts that they find themselves? І останнє питання, яке я хотів би задати. Наше інтерв'ю будуть дивитися люди з усього світу. Тому що б ви хотіли сказати іншим стосовно ваших знахідок, ваших наукових результатів вашого наукового дослідження? Що вони могли б сказати іншим людям, які перебувають зараз, можливо, в інших контекстах і в інших ситуаціях? Одне уточнення. Перебувають в інших контекстах, що мається на увазі? I want to make sure what you mean by saying people who are in different contexts. What do you mean by that? In different countries, in different cultures. Люди, які живуть в інших країнах, в інших культурах. Ви знаєте, можна багато що говорити про нашу українську душу, про нашу ментальність, про наш етнос, наш народ, взагалі українців, саме про українські коріння. Давайте я потрошку буду. One can speak a lot about Ukrainian soul, about our ethnic peculiarities, about our mentality, about our roots, our roots. Перш за все, я би хотів сказати про те, що Україна зараз починає ставати таким значимим суб'єктом на політичній карті світу взагалі. І, зокрема, ця війна, якою вона негідною не була, але спричинила до того, що зараз люди з усього світу можуть більше побачити, хто такі українці. I should begin by saying that now Ukraine is beginning to become a meaningful subject on the political map of the world. And however terrible this war is, now the people in other countries are beginning to realize what Ukraine is, what kind of people Ukrainians are, and they get acquainted with us. Я не хочу, щоб мої слова звучали дуже пафосно, знаєте, якось там штучно збільшено. Я кажу про ті глибинні коріння, які ми зараз можемо відстежити, і свідками чого ми зараз можемо бути. I don't want to sound too like maybe too artificial, yes, in my rhetorics. I don't want to sound as if I'm exaggerating something, but it is true that now it is probably the time when we are beginning to understand our very deep roots. Okay. Я про те, що війна прискорила можливість зрозуміти українців такими, якими вони є, і якими нас досі ніхто не знав, бо нас в принципі не знали. I mean that the war has somehow speeded this ability to understand Ukrainians for what they are,
and to know us, because actually nobody knew about us anything. І оскільки я можу сказати, що території України постійно потерпали від якихось військових навал, чи з півночі на південь, чи зі сходу на захід, чи з заходу на схід, я умовно кажу. Однією з найбільших, найсерйозніших, найглибших цінностей нашої нації є цінність життя як такого. І тому наша культура дуже широка і дуже глибока в тому сенсі, щоб збагатити майбутнє покоління тими перлинами попереднього досвіду, які зберігають це життя для подальшого. Ukraine historically and geographically is in such place that it has suffered from a lot of wars. I'm speaking like figuratively now, like the West conquering the East or the East conquering the West, the North conquering the South, and vice versa. And in all this tumult, we have developed a value of saving a human life. It's a very big value for Ukrainians. And I believe that now we are able to keep this value as something precious, as a precious stone, as a precious thing, and pass it on to further generations. Я можу говорити про тих військових, з ким мені доводилося працювати як психологом. Я знаю, що в нашій армії дуже багато, в нашому війську дуже багато достойних людей. Але я стикнувся переважно, зустрічався з воїнами Азову, з бійцями Азову. I can share my experience of working with the military as a psychologist. I believe that most of our members of our army are very dignified people, but I had a chance to work mostly with people who belong to the Azov division. Азов як підрозділ з самого початку створення пройшов певні зміни, і сьогодні це не той Азов, який був раніше під час створення ще Аваковим. Azov as a military division has undergone certain changes since it was created by Avakov, and now it is a kind of a different military formation than it used to be. Але загальний дух Азова залишається тим самим. І це люди, це воїни, які викликають особисто в мене величезну повагу. Я розумію їх, я знаю їх. І я бачив людей, які, проходячи реабілітацію, надягають протез і йдуть воювати. Надягають, якось облаштовують своє здоров'я так, щоб можна було тримати щось в руках, і йдуть воювати. І не всі новачки, які поступають до підрозділу, знають, що цей хлопець, наприклад, ходить на протезі. Бо нічого не видно, він ніяк не скажеться. But the general spirit of Azov has remained, and certainly they cause a lot of respect towards them and a lot of fascination by their strength and their devotion. And now I understand them better and deeper. I can tell you about young men who, for example, lose their limbs, who lose their legs. They put on prosthetics and they train and they go back to the war, they go back to fight. They try to take care of their health so that they could hold weapons again. And when they return to their divisions, there are some newcomers, some new guys who wouldn't even know that this particular person is working on prosthetics. So motivated they are to fight. І коли я з ними спілкуюся, і зараз спілкуюся, і раніше, і зараз, я дуже чітко відстежую пояснення їхньої мотиви захисту, участі у військових діях. В них переважає мотив завдяки тому, що я роблю щось, але не всупереч тому, що було раніше, і я це роблю. В них мотив завдяки тому, що тобто більш конструктивний. And I've been tracking their motives for fighting and for protecting their country. And I can say that most of them have this constructive motive as thanks to what I do, something good happens, not like in contrary to what I do, something will happen. So they're not going against, they're going for something. Але оскільки я знаходжуся в цій площині і в цій діяльності, я продовжу спілкуватися і працювати з ними. І я передбачаю певні виклики після того, як ця війна закінчиться нашою перемогою, і ті хлопці будуть повертатися до цивільного життя. But as long as I'm continuing to see them and to work with them, I can foresee certain challenges that are in for them after the win and after these guys come back to the peaceful life. І я кажу зараз про терапевтичну, психологічну терапевтичну роботу з ними стосовно вилучення тих травматичних переживань, які були в них до початку військових дій.
And I'm speaking about therapeutic work with them, particularly about extracting certain traumatic experiences that they used to have before they went to the war. Mhm. Мені дуже цікаво продовжувати цю роботу. Насправді я би міг дещо запропонувати. Якщо асоціації буде цікаво, скажімо так, розширення якихось іще більш конкретних запитань в цьому напрямку. Тому тут я готовий до діалогу і до подальшої співпраці. And I'm interested in continuing this work. And if the association are interested as well, I have things to offer, and we can discuss more concrete issues of the ways of cooperation and proceeding our work together. І якщо говорити про трансгенераційну травму, то в такому короткому інтерв'ю я, звичайно, не зможу розкрити зміст цього дуже глибокого питання. Це, як я бачу, тема, знаєте, окремої зустрічі, можливо, окремої статті. And if we try to speak about transgenerational trauma, it's a huge and vast subject which probably couldn't be covered in such a short period of time as we have now. Probably it is a subject for a separate article or a separate interview. Okay, then we may have to talk about doing something like that in the future. Тоді нам доведеться поговорити про щось таке у майбутньому. Я готовий до цього, мені це цікаво, я радий, що є можливість співпраці і що це корисно всім. I'm open to this, I'm interested, and I'm happy that there is a chance of collaborating and doing something which is interesting to everyone. Yes, well, thank you so much for joining us today. And I really appreciate the ability to have interpreters so that we can cross borders that otherwise would not be available. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні зі мною поговорили. Дякую за зусилля, що ви запросили перекладача для того, щоб ми могли перетинати кордони, які часто бувають недоступні. I think one of the values of hearing about your work that you alluded to recently was to encourage people to dig deep and find out who you are as a people so that you don't have to wait until there is war or conflict or threats to discover or to be reminded of who you are as a culture, as a people. Дякую дуже. Я почув, що одна з важливих таких цінностей вашої роботи і один із меседжів для інших людей – це те, що ваша робота спонукає людей з інших країн теж копати глибше, щоб розуміти, хто вони є як народ, і щоб не треба було чекати таких катаклізмів, як війна, щоб їх мотивувати на це. Я буду радий, якщо наша сьогоднішня коротка розмова така принесе користь в плані самоусвідомлення своєї важливості, своєї значущості в контексті історичної взаємодії до будь-яких інших етносів, культур. Yeah, I will be happy if this short conversation will appear to be useful to the representatives of other cultures and other nationalities as to the realization of their value and as to understanding of what they are. Well, thank you so much for joining us. Thank you for interpreting, Anna Kovalenko, and thank you for doing the work, the research, and the hard engagement of ideas, Maxim Kolesnichenko. Yes, thank you. And we will be talking to you in the future. Я знову вам подякую за те, що ви доєдналися сьогодні, і за вашу таку складну і таку важливу роботу, за те, що ви так залучені до цієї роботи. І за переклад теж, Даніл, дякую. Я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося в майбутньому. Я зі свого боку теж хочу подякувати за зацікавленість до нашої країни, до нашої співпраці. І я хочу переказати найкраще побажання і привітання усьому керівництву асоціації, тому що я розумію, яку важливу роль вони роблять в контексті всього світу. I also would like to thank you, Daniel, for the interest to our country and being interested in the collaboration with Ukrainians. And I would like to convey the best wishes to the whole management of the association, because I understand what an important kind of work they are doing for the whole world. Wonderful. Well, thank you so much. Дуже дякую.